कांग्रेस का कोहिनूर शशि थरूर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मित्रों, आप तो आए हैं। हिंदुस्तान का कोहिनूर शशि थरूर। बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार मित्रों, मैं तो आया हूँ, आपको पता है आज हमारे, इससे लाउड तो नहीं होगा मुझसे सॉरी, आप लोग और नज़दीक आना चाहते हैं तो शायद बेहतर होगा। हाँ, इनके माइक तो पिकअप करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा चिल्लाना। पानी भी लेके पानी 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 माफ़ करो, क्योंकि वैसे भी 18 दिन से चिल्ला रहा हूँ तो मैं गला तो गया। एक बार चलाइए, थोड़ा आज लगेगा कि एक आखिरी बार चिल्लाएंगे। अच्छी बात है। देखिए, आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी के करीब 900 से ज़्यादा अंग, हमारे डेलीगेट्स, हमारे पीसीसी डेलीगेट्स, करीब 9,000 माफ़ कीजिए, आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे, और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दे, मेरे साथ निकले, और हर जगह में, जैसे अब आज भी देखते हैं, मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी का असली गुरूर, और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी, और मैं खुश हूँ कि उनको इस विषय से इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, और उनके ही पसीने से, उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेना। मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा, और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरी ऑल माय ग्रैटिट्यूड मैं बताना चाहता हूँ। मैं उससे अभी रुकूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं, सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखा सकेंगे। देश का गुरूर शशि थरूर। देश का कोहिनूर शशि थरूर। Mr. Tharoor, I have a question. Yeah. Mr. Tharoor, you got almost 1,072 votes. So many are saying, the political observers are saying that these votes
reflects that there is a feeling of dissent within the Congress cadre, because Mr. Kharge was seen as a Gandhi family candidate and you were not seen as a Gandhi family candidate. So many are seeing that Congress also, 1,000 people in the Congress, among the Congress delegates, want change, and this is a vote for dissent. Like how? There's a difference between the two. You know, I didn't pitch myself as the candidate of dissent. I pitched myself as a candidate of change. And change not in the ideology of the party or in the direction of the party, but rather in the manner in which we do our regular work. And I did feel that there was a need for opening up access to karyakartas in the party, creating more opportunities for discussion forums, implementing not only the declarations of the Udaipur Chintan Shivir, but further some of the additional ideas that I had published in the manifesto, which came to me largely from our own party workers who wanted to see these changes. And therefore, for me, I would stress that it is not so much about dissent, but how we can make a good party better. I believe we have the experienced leaders, the strong record in governance, and the convictions and values that are right for the country. But what I felt there was a problem with was that there was a sense of disconnect on the part of many of our workers, and that we needed to overcome that by giving them a greater sense of involvement. I hope the election itself has contributed to giving them some sense of involvement in the party. I believe that is the case. But I think beyond this, there's much more that needs to be done, and I hope Mr. Kharge, once he has had time to assume his role fully, will look seriously at how all party workers can contribute to effective governance in the party so that we can mount an effective challenge to the BJP in the elections ahead. Yeah. Mr. Tharoor, while you were campaigning as well, there were times when you raised that, sometimes it seemed like that Mr. Kharge was being felicitated by the PCC chiefs. Today also there was a letter which came out. Mr. Soos had also spoken about that, where you said that there were some discrepancies or some violations that your team had raised. Did it always feel to you that this was a one-sided, some are calling it a rigged election against you, so you still fought the fight because you had to? Or are you absolutely satisfied with the way this entire election has been conducted? Look, first of all, I think the leak of that letter was unfortunate, and I said so immediately. It's certainly not something we would have done, and we are getting some very educated guesses as to where it came from, but that's neither here nor there right now. All I wanted to say is that throughout the election, Salman, as the campaign manager, was receiving information from the field, from our party workers, and wherever there were anything that he felt needed to be brought to the attention of the election authority, it was so done. This is not the first letter that was sent. It was the last letter, but it was not the first. And I will say that what Salman was doing was his duty in alerting the election authority to any violations that have been reported to us. They would then have to inquire and judge whether any action should be taken. I'm not aware that any action has resulted on any of these things, but the point is everybody has to play their role in this particular situation, that's all. We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches, there are bound to be slip-ups, and they were. But the fact is that for us, we never doubted the good faith of the election authority or of the party leadership in wanting to have a free and fair opportunity for both candidates to contest. You're right, the leadership by and large stayed with Mr. Kharge. Again, that is not necessarily surprising. If you have a choice between change and continuity, and you are part of the continuity by your own rule, why would you want to change? I mean, I must say I admire those who did come out nonetheless and support me. But I would say that that's an inevitable thing. Conversely, a lot of those who signed my nomination forms, a lot of those who accompanied me, a lot of those who sat alongside me in press conferences at PCCs and so on, were also people of some heft in the party, either by virtue of having positions themselves. We've had MPs and fairly senior MPs and former MPs alongside me. But we've also had a lot of party workers who devote hours of their days, day in and day out, in many cases for very many years,
Some of them are standing here. They've devoted decades to the party without any such recognition. But they still feel that idealism, that desire to see the party succeed. And for me, sticking to the election was not just stubbornness or anything like that. It was also an acknowledgement of what I owed to all those who have taken so much of effort to promote my views and this desire for change in the party. So I have no regrets about any of this. तो आपको लगता है कि टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं जैसे G20 के लीडर्स थे वो सपोर्ट में थे खड़गे साहब के, उसका फर्क पड़ा जो डेलीगेट्स ने वोट डाला तो उनके मन में था कि पहले से समर्थन खड़गे साहब को ज्यादा है तो वोट खराब ना किया जाए? क्या मालूम, आप उनसे पूछना पड़ेगा जो वोट दिया ना। मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों लोग वोट किए और क्यों वोट नहीं किए। हमारे मन में जो लोग भी आए हमें समर्थन देने के लिए और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं। उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। इलेक्शन खत्म हो गया, you think that this election was fair because you have been talking about not having a level playing ground? Look, I mean, as I mentioned during the course of the campaign in a cricketing analogy, that the fact is that when you find yourself playing a match on an uneven pitch and the ball bounces and turns awkwardly, you still have to bat. And I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering or ball tampering. And I think that for the most part, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out, the result was pretty decisive. So I think it would be unfortunate to sort of blame conditions. What happened has happened. We have put forward the best account of ourselves that we could, and clearly it wasn't good enough to carry the day. And as far as I'm concerned, my congratulations to Mr. Kharge were genuine. He has, after all, stuck to his campaign, and he has won a resounding win, and we should pay tribute to him for that. And wish him well in this very major responsibility. So you talked about change, you talked about reform throughout your campaign. Going forward, do you think that you will continue to raise these issues of reform, like you talked about decentralization quite strongly? Going forward, will you continue to take up these causes? Look, in whatever forums are available to me within the party, I will stick to my points, because the fact is that I have been consistent. I think of those who have signed that particular letter, only one other person has stayed with me on upholding the various points we raised in that letter. And I would say that it would be silly to walk away from them, because we were not an organization of dissenters. That was always a mistake. It's a bunch of people who genuinely wanted a stronger Congress and felt that these steps would make the Congress stronger. Now, if at the end of the day, the Congress wills otherwise, that's the party's prerogative. But as long as I have an opportunity to address the leadership, and I do consider Mr. Kharge a friend, which is why I was so happy to go to his home today and congratulate him personally, I will certainly draw attention to some of these ideas and urge him to consider their implementation. ഇത്തരത്തിൽ ഇടപെടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു? അല്ല, നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരും തോൽക്കാനല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടിൽ എല്ലാ PCCസും നേതാക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട അനുഭവം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല വിജയം. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്നവരല്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇറങ്ങി അവസാനം വരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിനും കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു. കിട്ടിയതിലൊക്കെ നന്ദി. നോക്കൂ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എണ്ണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പലവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് നിങ്ങൾക്കാണെന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? അവർ
തുറന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മെല്ലെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വോട്ടുകൾ ഞങ്ങളൊരു കണക്കായിട്ട് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ 1000 എന്തായാലും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർത്തിയായി. അത് കഴിഞ്ഞും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊരു സംഘടനമില്ല. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ 23 പേര് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഴുത്തൊപ്പിടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാട് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ഒരു വലിയൊരു സംഘടനയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി, പാർട്ടിക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചില നേതാക്കൾ ഒരു എഴുത്തെഴുതി പലവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ശരി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒപ്പിട്ടു. പലവരും അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒപ്പിടാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ 23 പേരെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു മുറിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംഘടനയെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവർ എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാത്തതിന് അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന്. കാരണം ഞാൻ ആ എഴുത്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും എൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ, എൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതി ഇറക്കിയിട്ട് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം എൻ്റെ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത്. സോറി. Sir, what role do you see in the new Congress? What are your expectations and what role do you see? I'm not seeking a role for myself. I already have a role as a member of parliament for Thiruvananthapuram. The people of Thiruvananthapuram have invested their votes and their faith in me, and I intend to continue maintaining that faith by serving them. Plus, of course, the winter session of Parliament is coming in a few weeks, and we'll have to be prepared for that. So I'll continue the role I already have. I didn't enter this race to seek any role. Obviously, the role of president if I had won. But otherwise, I wanted to be a voice for a number of concerns, and many people have been expressing for a long time. I can tell you that I have been at the receiving end of a lot of colleagues, including very many senior colleagues, coming to this house and sharing their anxieties, frustrations and desires with me over the last 2-3 years. So I'm to some degree surprised that they are no longer sort of on this side of the fence when it came to the election. But having heard these points of view and been convinced by them, it was, if you like, a question of intellectual integrity or moral courage or both to stand up for these things that I know were widely shared within the party. Shared by certainly the 1,072 who voted for these things, but also by others in the party. And I would say that those others who decided not to go with the courage of their convictions should answer for themselves. Sir, just From a historical perspective, you have got practically as much votes as Mr. Pawar had got in 1990. No, I've got, I believe, more than he and Mr. Pilot together got. Which is not a comparison, please. I have great respect for both of them. I'm not putting myself on the same plane. But purely as a matter of mathematics, I believe my votes exceeded their combined votes. So anyway, whatever it is. My question is that with this kind of support that you have got in this election, one, do you think you've been victorious in your defeat? Second, do you think now your voice, you were always a credible voice, political I hope so. does it strengthen further? Look, I mean, this question of victory and defeat and so on is for outsiders to interpret. I would never make any such claim. I contested an election, I lost, I accept defeat humbly, and I'm not claiming anything otherwise. If all of you interpret in whichever way you want to, that's your privilege. And I read all of you and I enjoy reading the analyses, but I was tired of reading that the Congress is doomed, the Congress is collapsing, the Congress has no future, etc., etc. I thought, let's change the narrative. And I'm very pleased that over the last 2 or 3 weeks, that narrative has changed. You've all sat up and paid attention to the Congress. You've been writing about the Congress and you've been writing about the future of the Congress. To my mind, these are all things that I think every Congress person, whether they voted for me or not, can be very happy about. So many of your detractors within the party, many of your detractors within the party were saying that you will not even cross 100 marks. Now you have crossed 1,000 marks. We heard that. We heard that. I think, honestly, the election authorities' counting is the answer to their comment. ഈ പാർട്ടിയിലെ റോളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അത് ഖാർഗെ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ? നോക്കൂ, അദ്ദേഹം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഒരു വലിയൊരു വിജയമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കേരളത്തിൽ തന്നെ 6-7 മണിക്കാണ് രാവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത്, തപ്പ് കൊട്ടുന്നത്, അയാൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കോൺഗ്രസ് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നോടെ. പക്ഷേ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അടുത്ത വർഷം വരെയുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ജനസമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരി, എൻ്റെ ഖർഗെ സാബാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ഞാനല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇനി ശ്രീ രാഘവനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരാൻ വിടാം. എനിക്ക് പറയണത് എനിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പിന്തുണ കിട്ടി. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് പലവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. Listen, I can't make that decision today, but I will say that I really hope that Mr. Kharge does go ahead and implement that provision of the Constitution. No, listen, the system is very clear according to the Constitution. 12 seats are elected, and then the President appoints 11 essentially to get a balance. So, if certain, for example, a gender is not represented or a particular section of society is not represented in the 12 elected, he uses the 11 seats or she uses the 11 seats to balance the 12 who are elected so that the whole committee looks like a picture of India and of the Congress party's diversity. That's how it's supposed to be. Now, to my mind, that has not been the case for quite some time. And Mr. Kharge will have to decide if he wants to continue with the present practice or whether he wants to go back to that provision of the Constitution. I urge him personally to do that, but it's not my business to do so. I am a defeated candidate. Ask him. देखिए, मुझे कहा कि वो लोग निष्पक्ष हैं. देखिए, मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष उनकी परिवार के शब्दों पर भरोसा देता हूं, विश्वास करता हूं. अगर उन्होंने मुझे कहा कि वो निष्पक्ष है तो मैं उसको कैसे शक कर सकता हूं? वो निष्पक्ष ही होंगे, नहीं तो मुझे ऐसे क्यों कहेंगे? Okay. It's a non-Gandhi person is going to head your party now. Yes, yes. Do you believe it's going to dilute the criticism of the BJP that there's nepotism, there's family politics in your party? Well, I think certainly it's going to be difficult for them to allege dynastic rule and so on. Yeah. അങ്ങ് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അത് ഇനി ഖാർഗെജിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എന്നെ പറയുള്ളൂ. ഇതിലാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത്. ഇത് പല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കും കൂടി അറിയാം, ഞാനാണ് തോറ്റ വ്യക്തി. ജയിച്ച ആൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപദേശം. ഈ പാർട്ടിയിൽ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ പലവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1072 ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Just one last question because you asked a question, right? Ashish, पूछिए. थोड़ी देर पहले आपने कहा you thank those delegates who voted for you despite instructions from the leadership. Some leaders, पता नहीं. Some leaders. मैं वही आपसे पूछना चाहता था, क्या आपको ऐसा लगा इस चुनाव प्रक्रिया में कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे खड़गे साहब को वोट डालने? कई लोग कहा हमें कि उनके प्रदेश के नेताओं और दूसरे नेताओं उनसे कहा है कि यही चाहते हैं पार्टी के नेतृत्व, और उनका मन में एज लॉयल पार्टी वर्कर्स उनको ऐसे करने की ज़रूरत महसूस हो गया. हमने कहा देखिए, पहली बात यह है कि जब गांधी परिवार, हमारे हाईकमान निष्पक्ष है और इलेक्शन अथॉरिटी मिस्त्री साहब ने अनाउंस किया है कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, तो इस किस्म की बातचीत ठीक नहीं है. आप सोच के आपकी मन की इच्छा के अनुसार कीजिए. लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगा कि करना चाहिए. देखिए, मैं तो दूसरे लोगों के मन के अंदर नहीं जा सकता आशीष. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि किया. अगर 1000 लोग कन्विंस्ड रहे और 7900 लोग कन्विंस नहीं रहे तो मैं क्या बता सकता हूँ. हम लोग हार मानते हैं, बहुत क्या करूँ, विनम्रता से मानते हैं कि खड़गे साहब जीते. वो बहुत अच्छा वरिष्ठ नेता है और हम उनको बधाई देते हुए बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से वो लीड करे. धन्यवाद. जय हिंद, जय कांग्रेस. താങ്കൾ മത്സരിച്ചു, എന്തായാലും നേതൃത്വത്തിനോട് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. താങ്കളും താങ്കളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ
ഭാവി രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആശങ്കയുണ്ടോ? എനിക്കൊരു ആശങ്കയുമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മത്സരിച്ച് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി. അത് ആ പ്രചരണത്തിനും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടിക്ക് വല്ല ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സമാധാനം അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഇല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മുടെ രാഘവൻജിയോട് സംസാരിച്ചോളൂ. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ ആവശ്യമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ എന്നോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാ കോഹിനൂർ.